Hello. Hello. Вітаю, вітаю! Чи мене чути? Yes. Чудово. Hello. Hello! Як ваші справи? Як ваш вересень проходить? Very good. У мене добре. Як там в Україні з цьогорічним урожаєм? Урожаю? Не знаю. Ви живете в місті чи ви живете близько до різних? Я в селі живу. Ага, а як там в селі? Чи цього року у вас яблука вродили рясно, чи цього року у вас безяблучний рік? Бо я знаю, що яблуні буває через рік родять. Ну, в нас є різні дерева, і Ага. яблука, і черешня, і вони саме ці дерева, вони якісь такі, вони хочуть, плоди дадуть, не хочуть, не дають, Ага. хочуть, погані дають. Які вони у вас такі з власним характером? Бо я знаю, що коли я жила в Києві, в нас поряд була дача, і там було дуже багато старих яблунь. То ці яблуні, вони, в принципі, давали рясний врожай в один з 2 років. Тобто один рік вони давали рясний врожай, а другий рік вони давали досить мало яблук. І в нас були так яблучний рік і неяблучний рік. От. Софія, я бачу, ви там щось намалювали нове красиве. Ух ти! Тока Life World. Це ви намалювали... О, Тока-бока! Це логотип, правильно? Yes. Which one do you like the most? I like both of them. Oh, oh my. Hi, Katharine. Hi, Katharine. Hi. Hi, Ilya. Hi, Sophia. Katharine, I know that you are growing some of your food as well. Do you have any apple trees in your garden? No, Okay. I have a tangerine tree, but Ooh. I only Yeah. have one tangerine. Only one. Tangerine, це мандарини. So tangerines like oranges, but small. Yeah, Am I people correct? call them mandarins, but I Mhm. call them tangerines. Yeah, because in Ukraine we have the name mandarini for these fruits. Mandarini. Yeah. Yeah, they call them mandarina in Italy too, Mm-hmm. but we call them tangerine. Yeah. I was really puzzled when I was trying to find these fruits in local stores, and they have non-mandarins. Up until I figured Sometimes. out they are not the mandarins here. They have different names. Sometimes they call them mandarins. I have seen it here too. Угу. Катрін каже, що у неї в садочку немає яблунь, але є мандаринове дерево, на якому вирос аж один мандарин цього року. І в Сполучених Штатах, там, де ми живемо, інколи ці фрукти називають мандарини, але частіше їх чомусь називають танжерини. Let's put the tangerine word in our chat, shall we? So that we will show how it is written, як пишеться слово це танжерин. Інколи вони називаються так, як у I don't нас. think I'm spelling it right. I think it should be. Mandarine. Yeah. I do Italian, mandarine. Yeah. Tangerine. Tangerine in the Tangerine. US and mandarini, I think pretty much everywhere in Europe. Я думаю, що вони мандарини досить таки в багатьох країнах Європи. And probably because they were brought to Europe from China.
Можливо, тому що вони приїхали в Європу з Китаю. Because I know that Mandarin language is one of the Chinese languages. And Oh, you're right, Mandarin. Right. я знаю, що мандаринська мова – це одна з китайських мов. Because they have several Chinese languages, a little bit different from one to another. I'm going to be right back. One minute. Okay, okay. I'm going to bring something to show everyone. Зараз Катрін нам щось принесе, покаже. А я зараз подивлюся, чи в нас всі змогли прийти, хто хотів. Ну, я дивлюся, що поки що дехто вже прочитав наше повідомлення, але я не бачу, щоб було дуже багато очікуючих. I'm bringing things from my garden. Оу! Катрін принесла нам деякі речі зі свого садочка. I see, this one is a red tomato. Very big for me. And Usually I very grow little, big, but this великий one, no. червоний помідор. And for what I know, tomatoes are native plants of the Americas, but I'm not sure North America or South America. I don't know. I'm not good at the history of plants. And then here's some parsley. I don't know how you say Yeah, it in Ukraine. this parsley, I remember it. Remember my This parsley? is And so then, delicious, so Yeah, it was aromatic. good. Це петрушка, дуже ароматна, дуже смачна петрушка. And this is a really big bush of parsley. Well, Це there's досить- the parsley. This part's mint. Mentex. Ага, а I don't know це how you say it. м'ята. Mhm. Yeah, I see the little mint flower there. Yeah, it went to Маленька flower м'ятна квіточка. because it's getting hot. When it gets Yeah. hot, the mint it turns to the flower and then it dies. Oh, And then that's it comes sad. back when it gets cool again. That's sad. Smells good though. I Smell it, imagine. Sophia, smell. Давайте понюхаємо, як воно все пахне. Як петрушка з м'ятою. Stop, I can feel this mint, really. What did you say, Sophia? I can feel the mint. Oh, I feel it too. It's all scratchy and curly. Та м'ята досить такий на дотик, вона така трошки ворсиста і, як би це сказати українською мовою, scratchy. Така, що дряпає шкіру трошки. А curly – це така ніби звивиста, кучерява. Okay. I think that's a really interesting thing to say. And Ilya shared us that he lives in the countryside and they have all sorts of plants there. But these plants are really, they have their own character. If they want, they give lots of fruits. If they do not want, they will not give any fruit. Or they will give some bad fruits this Oh year. no. Yeah. Ask Ilya what they do to make the plants happy. Ілля, а ви робите що-небудь, щоб ваші рослини були щасливі і давали більше смачних плодів? Ну, не знаю. Але знаєте, ось що я можу точно сказати, це те, що в нас клубника, вона завжди дає багато плодів. Ще й Вау! з кожного року в 2 рази більше. Вау! Тому що вона сама бере і розмножується. Мгм. What So, did he say? Ilya says that their strawberries, they are producing lots of fruits every year and each year more than previously because they just grow by themselves, the strawberries. Ooh, wild strawberries. I think not the teeny tiny wild strawberries, but the big strawberries like we can buy in the store. Ілля, Wow. ви ж вирощуєте таку крупну полуницю, таку розміром із монетку, а не малесеньку розміром із намистинку, як дика Ну, суниця і лісова. ну, є і велика, і маленька, якби. So we Але have... великої її зазвичай мало, а маленької багато.
I know that in Ukraine we have two types of strawberries. One of them is the, so to say, garden strawberry that is really big and sweet. And another is a forest strawberry that is really tiny, like I would say, the size of a fingertip. Little. And it's really aromatic and delicious. Mostly grows in the forests. Ooh. In I'm sorry. Italian, they say frutta di bosco, and that means the fruit of the forest. All the berries are called frutta di bosco. So the strawberries, the blueberries, all the different berries in Italy are frutta di bosco. Wow. В Yeah, Італії fruit of the forest. різні ягоди називаються фрута ді боско або фрукти лісу, плоди лісу. Усі і суниці, і малинки, і лохинки, усі вони італійською називаються плоди лісу. Go to bed. Come on. Go to bed. Софію, а що ви хочете ще додати? Do you know this trick? Oh, the trick? Okay. Wow. Wow. Софія нам показує магічний трюк. Софія shows us magic trick with her fingers. Whoa. Do you know this trick? I don't know it. So I see. you're just on one hand, 3 fingers on another one. Then you're doing this, and then you're like right here, you're just doing this, and right here, you're doing this. Okay, so on one hand, we should like curl down our finger and on another straight it up. На одній руці ми маємо затиснути всередину наш палець, а на іншому випрямити. Like we have 3 fingers up on one hand and 1 finger up on different hand. Then we like hit one hand with another hand, hit the 2 hands together. Yeah? Потім ми стукаємо однією рукою по іншій руці, and we curl I see. one And it comes up. and straight up another. That's Yeah. fun. Let me try You have long again. fingers, Sophia. I have a mess on my household, sorry. So we start with this and then like, oh, I need to figure out my fingers first. Say, I need to practice more my piano to figure out where my fingers are to do this trick. Good finger exercises. Це гарна вправа для пальчиків. That's a good exercise to figure out where our fingers actually are. Гарна вправа, щоб розібратися, а де ж, власне, наші пальці. I have a broken no. broken finger, so it Oh, doesn't no. look very good when it's up there. Катрін каже, що в неї один пальчик поламався і тепер не може гарно випрямитися. Was it a really bad accident or some funny accident? Це була якась погана пригода чи цікава? In between funny and bad. I was serving food to people who don't have food. You know, we called it a food pantry, right? Free food. And a table fell and hit my little finger. Oh no. Broke it. Oh. And I was doing a good deed. So everybody sort of thought, oh, that's funny. She's being good. And then she has, she gets punished. Oh. Well, I do not think that it was actually the punishment for doing something good. No, maybe that was something else. No, it was just an accident. And I loved working there with the food. But then I did not return because my finger was in a cast. I see. Катрін розказує, що її палець поламався тоді, коли вона допомагала роздавати їжу для людей, у яких їжі мало або немає. Так звана food pantry або продуктова лавка, де безкоштовно можна отримати їжу тим, хто її потребує. І ось коли вона роздавала один раз таку їжу, то стіл впав прямо на палець і, на жаль, цей пальчик поламався. І всі сміялися, що ти робиш якусь гарну справу і за це отак тебе покарано, палець поламався.
Але, можливо, це було не покарання, а просто така от прикра пригода. So, we're very sorry that your finger is broken, but Thank you. we think that that was a really good deed that you did. I know. Нам дуже шкода, що пальчик I like- поламався, але ми like- дуже раді, що ви робили гарну справу. Так, Софія? Я Софія. Do you like to draw? Everyone. I'm asking everyone. Oh, I like to draw and sometimes I do miniatures in watercolor. Мені подобається малювати, і інколи я роблю мініатюрки із акварельок. Well, these are a bit Мініатюрки? like this one. Like Oh, that's beautiful. Oh, that's my pet fish, tomato. Це моя рибка, помідор. So actually we have two fishes. One of them is red and another one is blue. It So looks like crab. the or red one, lobster. yeah, that's like his turning. That's Say, nice. I like the mini. the red one I called him red tomato and the blue one I called blue eggplant. Синього я назвала синій баклажан, а червоного червоний помідор. And this one is like just These are beautiful, Marianna. You're really autumn. good. You're good at Oh, flowers. thank you. Those are good. I don't really draw, but I used to make my own books, handmade books. I have some here. I can show you. Okay, I will put them back later. This one is about a volcano in Hawaii. Це Вау. книжка, яку Катрін сама зробила про it's вулкан на filled with Гаваях. Parts of poetry and pictures and things. Wow. And we Can made we, it. can we good. read this book one day? Чи можемо ми якось почитати цю книжку? Yeah, and I have, let's see, I have another one up here. This one's called Luck. Ух And ти! It's got a purple Wow, velvet Is it cover. boring? А це книжка, яка називається «Удача». Is it furry? Yeah, What- it's soft and fuzzy. Ух ти! Ah. Вона м'якенька і пухнаста, ця книжка. And we made the dice ourselves out of a special clay. І зі спеціального матеріалу, зі спеціальної глини зробили ось такі And we кубики. had hit little pictures and little parts of poems in it. Вау! It was really fun. I made a lot of these a long time ago. Will we read it? А ми цю книжку I don't think почитаємо? it's gonna work for story time. We can try one day, or we Yeah. can try some little poems one day at a time, one poem at a day. I don't think it's got the right. Okay, but if you want, I can show how to draw little guys. Ви хочете нам Little, показати, як малювати маленьких людей? Як у from Тока-Бока? Toka-Boka. Yes, I think let's start reading our book for today. yes. And maybe we will do the Toka-Boka drawing later. Давайте ми зараз почнемо Окей. читати, а Тока-Боку ми зробимо пізніше. Let me open the file. If I will be able to do this quickly. Let me put you, Katharine, on the spotlight. Давайте я вас поставлю на spotlight. Yeah, the book for today has a lot of fun, like poetry in it in English, and it's by a very famous American poet whose name is Sylvia Plath. Ця книжка, її написала американська поетеса Сильвія Плат, і вона містить багато цікавих таких поем. And for what I know, Sylvia Plath is one of the authors who was translated to Ukrainian, but not exactly this book. Я знаю, що Сильвія Плат одна з тих авторок, яку перекладали українською, але саме цю книжку не переклали. Can you see it? Yes, we can see it, but you can shift the upper a little bit towards us. Yeah, Closer? this way. Okay.
All right. This book is called The Bed Book. So get comfortable and think of all different beds. It's by Sylvia Plath, and the pictures are by Emily Arnold McCully. Ця книжка називається «Книжка про ліжка». Написала Сильвія Плат з ілюстраціями Емілі Арнольд Маккаллі. Beds come in all sizes. Wait, I want to make sure my volume's all the way up. Okay, here we go. Beds come in all sizes, single or double, cot size or cradle, king size or trundle. Most beds, oh, you want to do it one part at a time? Yeah, I think that let's do Yeah. one part at a time. great. Ліжка бувають різних розмірів. Одинарні та подвійні, маленькі розміром, із ліжко для немовлятка чи навіть колисочки. І ще бувають ліжка королівські на величезну кімнату. І бувають ліжка схожі на скриню. Most beds are beds for sleeping or resting, but the best beds are much more interesting. Більшість ліжок для того, щоб спати в них або відпочивати. Але бувають і такі ліжка, які набагато цікавіші. Not just a white little, tucked in tight little, nighty-night little, turn out the light little bed. Instead, Не просто маленькі і білі. Лягай і вкривайся міцненько. Лягай і засинай. Вимикай вже світло, ліжко. А натомість instead, a bed for fishing, a bed for cats. бувають ліжка для того, щоб ловити рибу, і ліжка для того, щоб возити в них котиків. The right sort of bed, if you see what I mean, is a bed that might be a submarine, nosing through water clean and green, silvery and glittery as a sardine. I think, Katharine, you missed this page from your writing, the beds for acrobats. Oh, I did. Sorry. Yeah. Okay. This page is a bed for a troupe of acrobats. I did. The pages stuck together. Sorry. For a troupe of acrobats. Ліжко для цілої трупи акробатів. А потім уже правильне ліжко може бути. Якщо ви знаєте, про що я кажу, це таке ліжко, яке може бути підводним човном. Okay, let's turn the page and read the next one. Should I do it again? Let's read it again, I think. Давайте ще раз прочитаємо цю частинку. Now I'm lost. Okay, acrobats. Okay. And now the sardine. Now we'll do that. We do it again? Yeah, let's do this one. The right sort of bed, if you see what I mean, is a bed that might be a submarine, nosing through water clean and green, silvery and glittery as a sardine. Правильне ліжко, якщо ви знаєте, про що я кажу, таке ліжко може бути підводним човном. Воно пливе крізь воду, прозору і зелену, срібляста і блискуча, мов сардина. What a fun bed that would be. Це було б досить цікаве ліжко. Ліжко-субмарина. Or a jet-propelled bed for visiting Mars, with mosquito nets for the shooting stars. А може, це було б ліжко на реактивній тязі для того, щоб прилетіти аж на Марс. І на ньому також будуть сітки від москитів і комарів для того, щоб ловити зірки, які падають. If you get hungry in the middle of the night, a snack bed is good for the appetite.
Якщо ви зголоднієте посеред ночі, то ліжко з перекускою для апетиту було б непоганим. With a pillow of bread to nibble at, and up at the head an automat, where you need no shillings, just a finger to stick in the slot. And out come cakes and cold chicken. Цього ліжка було би хлібина була би замість подушки, і цю хлібину можна було би жувати. А там над головою був би спеціальний автомат, в який не треба закидати монетки. Можна було би просто натиснути пальцем, і зі спеціального отвору знизу вистрибували би пиріжки і холодна курка. I would love that bed because I like to eat. I would love to, but I do not like to clean the bed afterwards. No, but in stories like this, you never clean. Oh. It's magic. Another bed that fills the bill is the sort of bed that is spottable. Да, в таких казках ніколи не треба чистити ліжко. І ми подивимося, що наступне за ліжко в нас є. Інше ліжко, яке може нас потішити, це може бути таке ліжко, яке повне плям. In a spottable bed, it never matters where jam rambles and paint splatters, or if the cat and the parakeet dance on the covers with muddyish feet. На такому ліжку з плямами ніколи не важливо, де там розляпалось варення і де є плями від фарби. Або якщо кіт чи, може, папуга потанцюють по всьому ліжку своїми брудними лапами. On the other hand, if you want to move, a tank bed's the bed that most movers approve. A tank bed's got cranks and wheels and cogs and levers to pull if you get stuck in bogs. A tank bed's treads go upstairs or down, through duck ponds or through. А з іншого боку, якщо вам потрібно кудись переїхати, то, може, ліжко всюдихід буде таким, яке найкраще для всіх, хто любить переїжджати з місця на місце. У такого ліжка всюдихода є різні колеса, і є гусениці, і є інші штуки, які допомагають піднімати і пересувати, і навіть не застрягнути в болоті. А також такі ліжка всюдиходи можуть ходити вгору і вниз по сходах, і навіть через ставки повні качок, і навіть через Or through a cobbledy town. And you're snug inside if it rains or hails. A tank bed's got everything but sails. І може навіть проїхати по бруківці у місті. А ви всередині буде спати собі тихенько, навіть якщо на дворі буде дощ або град. Таке ліжко всюдихід має все потрібне, окрім хіба що вітрил. Now, a gentler bed is the kind of bed, the sort of bed that birdwatchers adore, a kind of hammock between two tall trees where you can swing in the leaves at ease. All the birds would flock, if I'm not mistaken, to your berries and cherries and bits of bacon. Ну що ж, а ще буває м'якеньке і лагідне ліжко, яке може набагато більше. Це таке ліжко, яке люблять ті, хто спостерігає за птахами. Це ліжко схоже на гамак, який натягнутий між двома деревами, і можна на ньому собі хитатися і гойдатися між листям, і дивитися, як різні птахи літають і прилітають до вас, якщо я не помиляюсь, на ваші ягоди, і вишеньки, і навіть на шматочки бекону.
None of these beds, of course, is very easy to fold up or fetch and carry. So a pocket-sized bed is a fine bed to own when you're eating out with friend Jim or Aunt Joan. And they say, oh, it's too bad you can't stay overnight, but there isn't an extra bed in sight. You can take out your bed, shrunk small as a pea. Однак жодне з цих ліжок, звісно, не дуже легко застеляти або брати з собою кудись як багаж. Тож кишенькове ліжко – досить непогане ліжко, яке варто мати, якщо ви вирішили піти повечеряти з другом Джимом або тіткою Джон, і вони кажуть: «О, так шкода, що ти не можеш залишитися з нами переночувати, але в нас немає запасного ліжка ніде тут». Тоді ти можеш дістати своє ліжко розміром із маленьку горошинку. Shrunk small as a pea and water it till it grows suitably. Yes, a pocket-sized bed works very well. Only how can you tell it won't shrink back to the size of a pea while you are asleep in it? Ooh, then where would you be? Можеш дістати таке ліжко з кишеньки і поливати його водою, аж поки воно не розростеться на потрібний розмір. Отак, кишенькове ліжко працює дуже добре. Однак, як можна бути впевненим, що воно не зменшиться назад до розміру горошинки, поки ти в ньому спатимеш? Ой-ой, і що ж тоді з тобою буде? Oh, here's a bed shrink-proofer than that. A floatier, boatier bed than that. О, але є ліжко таке, що захищене від зменшування. Це таке плавальне і розмірами з човен ліжко краще, ніж те, що було. In an elephant bed, you go where you please. You pick bananas right out of the trees. У ліжку слоні ходиш, куди тобі заважається. І можна навіть збирати банани прямо з бананових пальм. An elephant bed is where kings ride. It's cool as a pool in the shade inside. You can climb up the trunk and slide down behind. And everyone knows elephants don't mind. Ліжко слоняче там, де їздять навіть королі. Воно прохолодне, мов басейн. І в ньому там є затінок. Можна залізти по хоботу і потім спуститися по ньому вниз, прямо в ліжко. І всі знають, що слонам до цього байдуже. I like that one. That's a fun bed. Мгм. And when it's lots of degrees below, a North Pole bed is the best I know. A North Pole bed is made of fur. It's fine if you're an explorer, or if you just have a very cold nose. There's a built-in oven to warm your toes. А коли на дворі дуже холодно і температура дуже нижче нуля, то північно-полюсне ліжко найкраще з того, що мені відомо. Таке ліжко для північного полюсу, воно зроблене зі шкур тварин. І воно дуже добре може бути, якщо ви дослідники, або якщо просто дуже холодний ніс. У цьому ліжку є навіть пічка вбудована для того, щоб підігріти ваші пальчики. Oh, who cares much if a bed is lumpy and bumpy? Who cares at all, as long as its springs are bouncy and new? Але кому воно треба, якщо ліжко дуже таке все з частин і горобочків? Кому воно потрібно, якщо в його всі
всі його пружини нові і добре стрибучі. From a bounceable bed, you bounce into the blue, over the hollyhocks, toodaloo, over the owls, toot-toot, over the moon to Timbuktu, with springier springs than a kangaroo. Із дуже стрибучого ліжка можна вистрибнути аж у високу блакить. Понад квіти й дерева тудалу, понад сов, які кажуть угу, і навіть понад місяць аж у Тімбукту з його дуже стрибучими пружинами, стрибучішими, ніж кенгуру. You can see if the Big Dipper's full of stew, and you may want to stay for a week or two. Можна глянути, чи сузір'я великого ковша сповнене смачної печені, і може навіть залишитись там на тиждень або два. These are the beds for me and for you. These are the beds to climb into. Отак, це ліжка для мене і для тебе. Ось такі ліжка, щоб в них залізти. Pocket-sized beds and beds for snacks. Tank beds, beds on elephant backs. Beds that fly or go underwater. Bouncy beds, beds you can spatter and spotter. Bird-watching beds, beds for zero weather. Any kind of bed as long as it's rather special and odd and full of surprises. Beds of amazing shapes and sizes. Бувають ліжка розміром для кишеньки і ліжка з перекускою. Ліжка всюди ходи і ліжка на спинах у слонів. Ліжка, що літають чи плавають під водою. Стрибучі ліжка. І ліжка, на яких можна робити плямки. Ліжка, щоб спостерігати за птахами. Ліжки для дуже холодної погоди. Будь-які ліжка. Аж доти, доки це ліжко спеціальне і дивне і повне сюрпризів. Ліжка різних форм і розмірів. Not just a white, little, tucked in tight, little, nighty-night, little, turn out the light, little, bed. А не тільки малесенькі, білі, давай вкрийся міцненько, закривай вже очі, вимикай світло, маленькі ліжечка. And that's the end of the bed book. І це кінець нашої книжки про ліжка. So let's talk about beds. Давайте поговоримо трошки про різні ліжка. What Let's would you talk say? about imaginary beds. Можемо поговорити про різні ліжка, які ми можемо собі уявити. Oh, I see Sophia wants to say something. Прошу, Софія. But why didn't he say about them like magical beds with a ladder? It has to be two floors on the bed, but it'll be hundreds of them. Чому With не a можна розказати про чарівне ліжко із драбиною, там, де було б 2 поверхи або навіть із 100 поверхів? Wow. I like it. 100 of floors. It's like a bunk bed, but multi-bunk bed. Ooh, that sounds fun because you can be climbing around a lot. Yeah. Yeah. Можна було би там влазити. Ілля, а яке би ви придумали ліжко для чого-небудь цікавого? Може, навіть не для себе, а для когось із ваших друзів? Я би придумав ліжко закручувалку, в якого можна закрутитись. So Ilya thinks that
It would be fun to have a bed where you can spin in. A Ooh. spinner bed, maybe, or a spiral bed. That sounds cool. I would like a floating bed. I like the sub-zero bed with the built-in oven from all that they proposed. З усіх ліжок, які мені там запропонували, найбільше подобається ліжко із вбудованою пічкою, щоб гріти пальчики на ногах. Because my toes are pretty cold every time. I would like to have a built-in oven to warm up my toes. You had some good ideas, Marianna, about Mhm. beds for different things. Do you want to ask the kids? Let's try. Let's try if we can imagine a bed for, say, a whale. Давайте подумаємо, чи ми можемо придумати якесь ліжко, яке було би, наприклад, для кита. A It bed will for be under the sea, and it will be very, very big, and with a toy for Mhm. him What toy would it to be? eat at night. What is the toy like, Sophia? Яке могло би бути Like a іграшка? teddy bear to eat it at night, and then he's just eating the head and saying, "Ooh, I hate eyeballs." Тож це ліжко було би дуже великим, воно би було під водою, і в нього ще була би іграшка, з якою міг би кит гратися і казати: "А, я ненавиджу величезні очі". Ілля, як ви думаєте, яким могла Because би... he's eating this toy. Yeah, Він з'їв Because yeah, він he eats the з'їв toy, це. right? О, ні. But the yes, he's toy, eating this toy. he's eating it, right? Yes, he's eating this toy, and then when he ate it, he said, "I hate eyeballs." I hate eyeballs. Отакої. Він може з'їсти своє ліжко, свою іграшку і потім казати: "Мені дуже не подобаються очі в цієї I don't іграшки". want to eat eyeballs either. I don't want to eat a toy. It doesn't sound delicious. Я не хочу їсти іграшки, тому що вона не звучить якось смачно. Because usually the toys are not edible. Зазвичай іграшки, вони не робляться з такого, що можна було би I з'їсти. think maybe Sophia's toy for the whale is like made of like fish meat, something yummy for the Or whale. maybe made of krill, because for what I know, the big whales, they eat teeny tiny krill most of the time. Наскільки я знаю, великі кити, вони зазвичай харчуються малесеньким крилем, дрібнішими істотами. Угу. Yeah. Окей. Does Ilya have an idea about Ілля, the а яке би ви хотіли зробити ліжко, якщо би робили таке ліжко для кита? Для кита. Угу. Ну, я взагалі пам'ятаю, що кити, вони, здається, дихають повітрям, тому я б зробив якесь повітряне ліжко, щоб їм не доводилося іноді спливати та брати повітря. Wow. So Ilya says that for what we know, whales breathe air. So it would be an air bed so that the whales will not have to swim up to the surface to have another breath of air. That's very nice of you, Ilya, to help the whales like that. Так, це дуже гарна ідея. А давайте подумаємо якесь ліжко для якої-небудь вигаданої істоти. Let's try to think about a bed for some imaginary friend, like, let's say, a unicorn. What it would be? Яким могло би бути ліжко для єдинорога? A bed for a unicorn. Maybe it will be I don't remember, Хмара.
Oh, a bed Cloud. made of cloud. Oh, I love that. Yes. The It will be cloud made of bed. clouds, and the pillow will be made of cotton candy. Ух ти! Ліжко зроблено з хмаринок, а подушка зроблена із з цукрової вати. Ooh. Yeah, that's the pillow that one can munch on. Це Yeah. така подушка, яку можна пожувати трошки. That sounds nice and sticky. Звучить досить приємно і трошки липко. Yeah. And what would you say, Ілля? What could be a nice bed for a unicorn? Яким могло би бути гарне ліжко для єдинорога? Якесь райдужне ліжко. Мгм. Rainbow bed. Мгм. Rainbow bed. Yeah. I like that. All different colors. Beautiful. Мгм. А що ми ще можемо придумати? Давайте придумаємо, яким могло би бути ліжко для чогось, наприклад, для сонячного проміння. Для сонячного проміння. So, a bed for the sunshine. Maybe it will be like вогнегасна планета Мгм. у формі квадрата. Okay, so that could be a bed as a fireproof square planet. Вогнетривка квадратна планета. О, Ілля, а ви як думаєте, яким могло би бути ліжко для сонячних променів? Якби вони лягали спати? Навіть не знаю вже, що придумати. Ну, можна подумати, якщо вони малесенькі, ці сонячні промінчики, але їх багато. Що би це, наприклад, могло би бути? А для сонячних промінчиків або Так. планет? Для сонячних промінчиків. Якісь швидкі ліжка. О, yeah. Щоб вони надовго не зупинялись. Oh, that could be some beds that are very fast so that the sunshine particles will not stop for a long time. Or a black hole. Or a black hole. Yeah. Може, чорна діра. Maybe the black holes, they are the beds for sunshine. Може, чорна діра – це якраз і є ліжко для сонячних промінчиків. I'm putting it all in the chat. Yeah, thank you so much, Katharine. Katharine все пише, всі наші ідеї пише в наш чат. I like that. А може ви I have придумаєте? an idea. Can Oh, I put так, mine up так. there? Will you Yeah, translate Katharine. for me? Yes. How about a bed for our imagination? А We як all have щодо, imaginations як inside. щодо ліжка для нашої уяви? It will be like a bed for Tokaboka, and it will be helper. It will be a ghost helper, because a ghost wanna steal your soul, and then you just have a bed, a big and nice, and then you're having under that bed another bed. Ух Oh, ти! that's clever. Отже, Because those guys wanna steal your soul. So your soul won't get stolen. So you can keep your imagination, huh? that's a really clever idea. Для That's того, щоб зберегти I'd like to свою see a book about that. уяву, це могло би бути таке ліжко, яке знаходиться під іншим ліжком, для того, щоб привиди не
вкрали вашу душу і вашу уяву. Ух ти. Wow. Maybe you have some ideas to whom or to what you would like to make a bed. Може, у вас є ідеї, для кого або для чого ви би хотіли зробити ліжко? Did we ask Ilya about the bed? Ілля, а ви би хотіли зробити ліжко для вашої уяви? Яким могло би таке ліжко бути? Для кого? Уява. Те, що ми уявляємо собі в голові. Уявне ліжко для уявної уяви. Oh, imaginatory bed for imaginatory imagination. That's cute. Imagine. I like the way he said it too. Yeah. I can't get all this written. Let's see. Here we go. An imaginary bed for an imaginary imagination. So the imagination can create any bed. Так, уява може зробити собі будь-яке уявне ліжко. I think that we created a really fun tongue twister here. An imaginary bed for an imaginary imagination. Я думаю, що в нас тут склалася скоромовка. And we can try to tell this tongue twist to Tracy next time. Yeah. She's creating tongue twisters to us, and now we have a tongue twister to her. Ми зазвичай Трейсі для нас робить різні такі скоромовки, а тепер у нас є для неї теж скоромовка про уявну уяву. Let's see. Can we have a bed for new ideas? Чи може бути ліжко для нових ідей? That just pop in our head here and there. Для ідей, які просто інколи виникають у голові. Where do the new ideas get to lie down and rest? Oh, yeah. And to like get enough power to be big idea. That's true. That's true. Таке ліжко, де нові ідеї можуть трошки відпочити для того, щоб стати великими ідеями. A bed for new ideas. What do you think, Sophia? She's thinking. Треба подумати. Софія, що ви скажете? Або можете ви, Ілля, зараз першим сказати, яким могло би бути ліжко для нових ідей? Ліжко для нових ідей? Угу. Якесь таке електронне ліжко, яке, якщо не можеш придумати ідею, то воно само придумає ідею. Таке ліжко схоже на чат GPT з вашого опису, той, який допомагає все придумувати. So, it could be an electronic bed that helps to create ideas if we have none. And maybe that's a bed that looks like ChatGPT, who helps creators with their ideas. Good one. Yeah, I like that idea. And I was thinking about a bed that looks like a pea pod, so that the new ideas are growing in it like little green beans or green peas. Я думала про ліжко, яке схоже на стручок для горошинок, там, де нові ідеї ростуть, наче горошинки. Wow, it's a good imagination. Mm-hmm. So my imagination created an imaginary bed for my new ideas. Моя уява зробила уявне ліжко для моїх ідей. I like it. Це досить цікаво. I think my imaginary bed would be some nice warm dirt where little seeds are planted.
Можливо, Катрін матиме спеціальне ліжко для своєї уяви, як гарний тепленький ґрунт, у якому нові ідеї можуть рости, як маленькі зернинки. Wow. Угу. And we don't know if it will be a flower or a tomato or a big redwood tree because the seeds are all different and they're just scattered in the ground. Так, і ми не знаємо, чим ця ідея буде. Може, якоюсь квіткою, а може помідором, а може величезною секвоєю. Бо різні насінинки, вони всюди в землі сидять. Or maybe it could be a fern who doesn't have seeds, but anyways, who doesn't have flowers, but anyways, it can grow up from the tiny seeds it has. Може, це може бути папороть, якої немає квітів, але яка виростає із малесеньких насінинок, чи не насінинок, я забула, як її називаються ці частинки, які папороть розсипає довкола себе. We could make our own bed book, couldn't we? With our Oh, yeah. ideas. We would be Ми- the sequel to this one. Ми можемо написати свою книжку про різні ліжка, яка буде продовженням цієї книжки. Софія, ви хотіли нам щось іще розказати? I can show you how to draw, Rita. Окей, do we want to see how to draw? Чи ми хочемо подивитись, як малювати, як нам Софія нас навчить? Ілля, Sure. що ви скажете? Подивимось? You want to give us a Так, drawing lesson? Давайте. Окей, let's see. Прошу, Софія. Let me put you So on the... I will show you this, but I will наведу дуже сильно. Ага. Якби. Значить, Софія нам показує, але наведе дуже сильно. Софія will show us the sketch that she had, but then she will trace it with a darker color. So we're watching the artist at work. Yeah. Угу. Ми дивимося, як художник малює. Artist at work. First, we're drawing a circle, Угу. but it has to be with pencil, because you will have to just erase it to Mhm. draw a hair. Тож спочатку треба буде намалювати кружечок, але його треба буде малювати олівцем, щоб можна було витерти частину, там, де буде волосся. Then you will try to draw a face. Тоді треба буде спробувати намалювати лице. And like Rita always does, she's got like she bumped her head or something in here. Uh-oh. А тут Get the Band-Aid, huh? на лиці можна намалювати, як ця дівчинка постійно десь вдаряється головою, домалювати їй пластир на голові, на лобі. Sophia, I like her smile. I like how her smile is just on one side because she's like, I bumped my head. Ну, цієї дівчинки посмішка так, наче тільки на один бік, наче вона хитро всміхається і каже, і я вдарилася лобом. Now you will have to draw clothes. І далі треба буде намалювати одяг. This one looks like the pentagon without the top. Це схоже мені на п'ятикутник без верхньої Does she have частинки. stars on her shirt? It's not stars. Oh, not Це не stars. зірки, але це It's якісь pluses and X's. це плюсики та хрестики. Now you're drawing some hands. Далі можна very намалювати ручки. Yep. But it's very difficult. Hands are difficult, aren't they? Да, однак малювати руки Yes. досить важко. I'm gonna just let my dog out. I'll be right back. Now shirts. Тепер треба намалювати шорти.
У неї вони якби скручені, So щоб these було легше. shorts have the legs rolled up. У цих шортів нижня частина підкочена догори. Now you're drawing food, but then you're like drawing some shoes after that, afterwards. Далі треба намалювати черевик, але на ньому треба намалювати якесь трошки ноги домалювати. Yeah, something like this. Oh, that's great. You're very good at shoes, Sophia. Thanks. You're welcome. Так, ми малюємо взуття і з тим, щоб намалювати там ще ногу. Now you're trying to draw Rita's hair. Тепер треба ще домалювати волосся цієї дівчинки діти. Something like this. Ага. She Yeah. has two like buns on her head. В неї на голові дві гульки. But if you wanna draw them, so you will have to know one thing. You can draw whatever, however you want, but this Rita girl got a blue hair. Можна малювати як завгодно, але треба пам'ятати, що у цієї дівчинки волосся блакитне. Ну, це кажу, щоб ви знали. Угу. Ось. Ah, Now, look at now that. we It's draw. all finished. І ось все зроблено. Sophia, And we can mark them or draw them. І далі Sophia, можна... did you erase the pencil? Because it doesn't show, huh? The pencil isn't showing. Yeah, you don't see the pencil anymore. It's perfect. Олівця більше не видно там, де він був. Чи ви витерли там, Yeah, де був олівець? but if you will, you can see it. You can just have an eraser and just do this. Yeah, you did. Erase it. Можна взяти і просто витерти, якщо у вас є витирачка. Я зараз спробую показати, що в мене вийшло. I'm just That's great. She's really finishing cute, Rita. the She's hair. gonna have blue hair. I like it. Дівчинка із блакитним волоссям. Did I nail it? Чи в мені Wow. вдалося? Oh, wait, I want to Yes. see it. Let's see. So good. Oh, you did a good job. Were you doing it just now? Yep. Oh, you're so good. I was following Sophia's instructions. Я йшла за Oh. тими інструкціями, яка сказала Софія. Oh, good job. I have to try that. I was distracted because we have a nurse at the house because my husband just has Oh. surgery. So I see. Oh, Okay. But you can watch this video again and draw her. I am going to try. I Oh, thank even do you. myself. Thank you for your lesson in drawing. I love that, Sophia. Дякуємо за ваш урок малювання, Софію. Ми дуже вдячні. Нам дуже сподобалося з вами малювати. You're welcome. I can show you how to draw on another lesson, another girl. Thank Можна you. на іншому уроці. Thank you. I'm going to have to say goodbye because we have a visiting nurse. Bye-bye. Окей, бай-бай. Bye. Добре, See you будемо вже Friday. Bye, казати до Ilya. побачення. But Bye-bye. Have a good one. Bye-bye. See you next week. До побачення. I Побачимось can talk наступного about тижня. a game. You can see a big girl, Rita. She's like in a house with some another girl. It's a new game. Okay. I will try to find her in the Takaboka game. I will She's look got for the blue-haired girl with
X's and pluses on her shirt, rolled up shorts, and a bump on her head with some band-aid. Yeah. Я намалюю її в оригіналі. Okay, thank you. Ось так якось. Вона в оригіналі ось така. Ага. I think I need to practice the proportions of mine. Я думаю, що мені треба попрацювати з пропорціями, because mine has the really big head and as big as her head, the torso. В моєї торс або тіло майже такого ж розміру, як і голова. But in Tokaboka, they have bigger heads and smaller torsos. У Tokaboka у них більша голова і менше тіло. Yeah, but you just tried, and it's very good. Дякую. Let me try to do this like this. It should be like that. And the nose and the neck and this one. Now the shorts. Now the shoes. Maybe like this. Yeah. Може, отак воно трошки краще. Oh, I need to practice more. Мені в будь-якому разі треба більше практики, щоб малювати їх іще краще. Thank you so I much, can- Sophia. Yes, I can show you the real one. I will draw it in 1 minute. Okay. Wow! That was fast. Оце ви швидко намалювали. Okay, I will try to find it in Tokaboka. Добре, я спробую знайти цю дівчинку в Tokaboka. Okay. Bye-bye. Bye-bye, have a good weekend. Гарного вам вихідного. You too. Thanks.